Hallo und herzlich willkommen zurück zu Honkai Star Rail. Ja, wir sind mitten in der Yukon-Quest und die werden wir jetzt immer mal weitermachen. Ich bin echt mal gespannt, warum sie ihre Tochter nicht fliegen lassen will. Ich bin mir sicher, irgendjemand, den sie kannte, irgendwie ist gestorben, vielleicht ihr Freund oder... Vielleicht hatte sie ja schon mal eine andere Tochter irgendwie, die irgendwie dann gestorben ist. Das kann natürlich auch sein. Ich möchte bitte einmal dahin. So. Herr General. Mr. Yang, and you? And you. What brings you to the seat of divine foresight this time? It's nothing urgent. We were Wieso hoping bewegen die to ihre Lippen auf einmal nicht in der Quest? understand Helmmaster Yukong a little better. Yukong? I heard an office worker from the Skyfaring Commission flew a star skiff to assist in the present crisis, but ran into trouble herself. She was only saved thanks to a couple of travelers. On behalf of the Law Fu, you have my thanks once again. The seat of divine foresight heard that Yukong's seldom seen but often feared temper was on display. I believe the two of you were caught between mother and daughter? Maybe. We heard that Helmmaster Yukong was an outstanding pilot, but that she refuses to let her daughter embark on the same career. Yukong herself is best placed to answer such questions. Eigentlich schon, ne? Also eigentlich ist das, was wir machen, echt mies. Einfach rumgehen, Leute über andere Leute ausfragen. But naturally, you are here because you fear that Helmmaster Yukong would decline to answer. Was? If you wish to dispel Miss Qingni's curiosity, perhaps we can take a small step back from the topic at hand. What do you wish to know about Yukong the pilot? Oh, this is a divine object from the Rainbow Arbiter? Where did you find this? This object has been stored inside Helmmaster Yukong's personal trinket all along. Miss Qingni lent it to us. She thought it might be a way to find out more about Yukong's past and why she no longer flies. This object is no ordinary trinket. It has borne witness to blood and tears. Okay. I'm sure you're both familiar with the Xianzhou's long galactic hunt. But have you heard of the denizens of Abundance Wars? As the Xianzhou has continued to cleanse the universe of immortal abominations, so too has the Abundance Axis succeeded in breaching our defensive lines. They pushed the Xianzhou to the brink of disaster. 30 years ago, the Xianzhou Yaoqing and Fenghu were besieged by our enemies. Even in the long history of warfare between the Xianzhou Alliance and the denizens of Abundance, that air battle was one of the most tragic. We were greatly outnumbered by the abominations of Abundance. Almost 1 million fighter pilots fought in the bitter battle. Those who survived numbered no more than 100,000. Okay. Had the Rainbow Arbiter not descended and destroyed the enemy's assault with their sky-shattering Lux Arrow, who's to say whether the Law Fu would still be here today? Such divine objects were forged from the embers that the Arbiter's divine arrow left behind. For the survivors, these relics contain the blood of their comrades, the ashes of their enemies, and the dust of their memories. Yukong is a survivor of that war. Her best friend, Cai, perished on the battlefield. I don't have any other questions. Thank you, General. I do not wish to speculate on the reason behind Helmmaster Yukong's reluctance to fly, nor do I want to open up old wounds. However,
It is difficult to discard one's past. Yukong and Sai trusted each other with their lives. The Helmmaster will have strong memories of that time. Perhaps it is not my place to say, but I believe Qingni has the right to know about the past, as the past is starting to affect her future. Thank you, General. We apologize for taking up your time with such triviality. Mr. Yang, you jest. How can harmony between parent and child constitute a triviality? If you ask me, the mountains of documents and the seat of divine foresight are the only triviality around here. We'll take our leave. Let's go. We should head to Starskiff Haven and find Qingni. Alles klar. Stella, hast du von General Jinwen etwas erfahren können? Kui meinte, Mama sei beschäftigt, also mache ich mich wieder auf den Weg zur Himmelsreisekommission. Kannst du zu mir kommen, wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast? Ich will meine Kollegen von der Himmelsreisekommission so viel wie möglich fragen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Kennst du eine gewisse Chai? Kennst du jemanden namens Chai? Sie soll die beste Freundin der Mutter gewesen sein. Ich habe mir schon gedacht, dass da eine Verbindung besteht. Wäre einfacher, dir das persönlich zu erklären. Wir sollten uns treffen. Okay. Ich bis gleich oder bis später machen kann. Oh Mann. So. Oh, you're here. My mom isn't in a great mood. She went for a walk. Probably because of me. You two are very similar. Well, we do both like to take a walk after a fight. The only difference is that I come to this side of Starskiff Haven and she heads to the other. That way, we don't bump into each other. Ist irgendwie süß. Really? I think it's silly. Anyway, did you find anything out from General Jing Yuan? Hier berichtet Qingni, was Jingwen euch erzählt hat. Did Helmmaster Yukong never bring this up with you? I was always curious about her past, but she either dodged my questions or pretended not to hear them. In the end, I realized she probably experienced something that left a scar that never fully healed. I never asked her again. Sie hatte Angst, dass du wie ihre Freundin enden würdest. Selbst ein Piloten als Kanin schickt. Ja, vielleicht das echt. Indeed. That's probably why Yukong was never willing to fly again after the battle, and why she forbids you from flying. So she doesn't want me to fly because she remembers the pain of losing her friend. And she thinks that my talent makes it more likely that she'll lose me in the same way? Also Letzteres macht irgendwie keinen Sinn. I can't guarantee that's what she's thinking, Miss Qingni. You should talk with her. You're right, Mr. Yang. But I still have something else to check first. This pass that General Jing Yuan mentioned warum reden wir is nicht probably einfach mit archived ihr? in the Palace of Astrum. I remember watching her handle a document with great care before she filed it away. It looked like a diary. Wir sollten nicht in Tagebüchern Still remember where it was rumschnüffeln. filed, Miss Qingni? Vaguely. But there are so many files stored in the Skyfaring Commission. Could I ask you benefactors to look for it with me? A couple of Outworlders going through Skyfaring Commission files isn't a good look. I'm afraid we can only accompany you, Miss Qingni. You'll need to do the searching yourself. Of course. You're right. Sorry. Okay. Der holographische Sandkasten. Moment, muss ich das Ding überhaupt anquatschen? Ich glaube nicht. Was ist das denn? Kann ich das hier machen?
Der letzte Hintergrund dieses Recherchegeräts ist eine in geschwungenen Buchstaben geschriebene Zeile. Yan Mings Arbeitsplatz unbefugte Nutzung Mr. verboten. Yang Ming is a stickler for rules. I don't want to annoy him. Let's go to a different device. Okay. I Können wir love deins work. benutzen? I love overtime. I love work. I love overtime. I love work. I love overtime. Ich I glaube, love du work. machst I schon love zu overtime. viele Überstunden, meine Gute. Auf diesem Rechengerät läuft eine Reisesimulation. Es dauert noch 2 Stunden, bis die Route von der Laufu zur schwebenden Stadt Cordelia vollständig simuliert ist. It seems like this device is handling some important. Okay, das also auch nicht. Können wir deins benutzen? Geh mal weg. Yo, can I help you? I know what it looks like, but I'm using Celestial Jade to Ach so, improve er war the heimlich am algorithm. Zocken. I'm working, I swear. Sorry. We'll. Okay. Nicht das letzte, was ich Which one is this anklicke? one? Okay. Let me see. Helmmaster's personal archive. Oh, got it. Let's go take a look. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. It should be here. Let's see. Als ob ihr Tagebuch einfach da in so einem Regal steht. Yes! This is Mom's diary. Miss Chingni, I don't think the two of us should be reading your mother's diary. It should be fine. This is from decades ago. For you travelers, that's more than Ach half so, a und das macht's dann lifespan. besser. No, I still think I shouldn't read it. You stay here with Miss Chingni. I'll be waiting over there. Is it really that big of a deal? I'm sure they're just her notes on life as a pilot. I understand. I can tell Mr. Yang is a principled person. There are some lines he won't cross. Let's read it together. Maybe her diary holds the key to all of this. Warum können wir sie nie immer fragen? Chai, wir werden Partner sein. Wir kennen uns schon so lange, aber als wir uns das erste Mal beim illegalen Rennen mit den Sternskiffen in der Stadt kennenlernten, waren wir Rivalen. Jetzt, wo wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig den Rücken frei halten sollen, bin ich das wirklich nicht gewohnt. Natürlich bin ich es auch nicht gewohnt, mich um jemanden zu kümmern, der gegen mich verloren hat. Aber Befehl ist Befehl. Ich mache nur Spaß. Ich freue mich wirklich darauf, mit dir zu fliegen. Ich weiß nicht, wann wir einen Kampfeinsatz bekommen würden. Ich weiß nicht, was du über unsere Situation denkst, aber es ist wirklich erdrückend, wenn wir beide beachtliche Fähigkeiten haben, aber nicht in den Kampf ziehen können, an vorderster Front gegen Feinde zu kämpfen. Diese Wesen des Überflusses überfallen auf die Grenze und gelegentlich gibt es Berichte, dass sie unschuldigen Planeten Schaden zufügen. Jedes Mal, wenn ich diese Nachrichten höre, verspüre ich ein überwältigendes Gefühl der Wut. Aber jetzt ist alles anders. Nach einer Weile werden wir ihnen mit unseren Kampfjets zeigen können, was wir drauf haben. Ehrlich gesagt bin ich mit meinem Leben im Moment ziemlich zufrieden. Ganz unter uns, was ich wirklich wollte, war nie die gerechte Sache, dämonische Aktivitäten zu beseitigen. Was mich ansieht, ist einfach das Fliegen selbst. Das Fliegen im Universum außerhalb der Höhlen ist etwas ganz anderes als die Rennen mit den Sternskiffen, an die wir so gewöhnt sind. Es gibt nichts, was uns im Weltall verankert. Es gibt nicht einmal einen Unterschied zwischen oben und unten. Unsere Kampfjets würden einzeln im Weltraum hängen, wie Schiffe mitten auf dem Ozean. Dann gibt es niemanden mehr, auf den du dich verlassen kannst. Außer auf deine eigenen Fähigkeiten und deinen Jet. Manche nennen das vielleicht Einsamkeit, aber ich nenne es lieber Freiheit. Für mich ist die Fähigkeit, im Weltraum zu fliegen, gut genug. Und wenn ich diese süße Freiheit mit dir teilen kann, ist das noch besser. Chai, ich weiß nicht, was ich sagen soll, um dich zu trösten. Du bist immer so... Egal, was dir Schlimmes passiert ist, du tust immer so, als bräuchtest du niemanden, der sich um dich kümmert. Und du hast ein schreckliches Timing für Witze. Aber wir sind schon seit über 100 Jahren zusammen und ich glaube, wir verstehen uns sehr gut. Du hast einmal gesagt, dass wenn etwas für mich unangenehm ist, es auch für dich unangenehm wäre. So geht es mir tatsächlich auch. Im Moment fühlt sich mein Herz an, als würde es mit einem stumpfen, rostigen Messer aufgeschlitzt werden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Schmerz und Leid du durchmachst. Es ist komisch, ich habe mich Wang Yuan nie von meiner guten Seite gezeigt. Jedes Mal, wenn du mich alleine lässt, mit ihm auf eine Mission zu gehen, fühle ich mich unwohl. Besonders wenn ich es sehe, wie ihr beide flirtet und euch versteht, als wärt ihr
Unzertrennlich kann ich nicht anders, als ihn verächtlich anzustarren. Aber Gunyan ist ein guter Mensch. Egal wie unhöflich ich zu ihm war, er war immer nett zu mir. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wird mir klar, dass ich Menschen einfach schlecht einschätzen kann. Es ist wirklich erstaunlich. Er hat es geschafft, mehrere Dutzend feindliche Schiffe mit nur 2 Leuten abzuwehren. Das ist nicht nur mit Mut und Entschlossenheit zu schaffen, sondern erfordert auch hervorragende Fähigkeiten und außergewöhnliches Talent. Ich kann mir vorstellen, wie es in seinen letzten Momenten war, wie sein fürchterlich hübsches Gesicht eine solche Entschlossenheit und Konzentration gezeigt haben muss. Ich schätze, deshalb hast du dich überhaupt erst in ihn verliebt. Oh, ist er gestorben? Ich kann mir vorstellen, wie stolz er sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Er muss keine Angst oder Hoffnungslosigkeit gehabt haben, nur Stolz. Du solltest also nicht traurig sein, du solltest stolz auf ihn sein. Das sollten wir alle. Chai, ich habe in letzter Zeit eine Menge negativer Gefühle, die ich den anderen Kämpfern in der Front nicht mitteilen kann. Wenn du dich bei der Nachhut erholst, werde ich sie einfach bei dir abladen. Auch wenn es scheint, dass ich jetzt ein bisschen langsam bin, um solche Worte zu sagen, habe ich erst vor kurzem realisiert, dass ich mich tatsächlich mitten in einem so grausamen Krieg befinde. Der Kampf im Weltraum ist anders als der Kampf am Boden. Obwohl es bei beiden in einem Augenblick um Leben und Tod geht, sieht man im Weltraum selten abgetrennte Gliedmaßen und gebrochene Körper, was dazu führt, dass ich die Brutalität dieses Krieges falsch einschätze. Erst vor kurzem, als sich die Lage an der Front verschlechterte, wurde mir die blutige Realität sanft, aber unstreitbar vor Augen geführt. Jemand kann heute beim Essen neben dir sitzen und morgen im Einsatz vermisst werden. Ein neuer Soldat, der heute gelobt und geehrt wird, kann am nächsten Tag verschwinden. Der Hauptmann, mit dem ich heute gekämpft habe, ist vielleicht morgen nicht mehr auffindbar. Die Bodentruppen, die mir heute Mut zusprechen, sind vielleicht schon morgen verschwunden. Im Moment hüte ich mich davor, persönliche Beziehungen zu irgendjemandem hier aufzubauen. Vielleicht würde diese Person untergehen, oder ich würde untergehen, oder wir beide würden am nächsten Tag untergehen. Wie die hier das Wort Tod die ganze Zeit herrlich umschreiben. Ich dachte, ich hätte genug erlebt, um mich zu betäuben, aber die schlechten Nachrichten kamen jeden Tag in Wellen. Aber ich bereue das überhaupt nicht. Wann immer der Schmerz kommt, kommt das Gefühl, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war, Kampfpilot zu werden. Wenn ich kein Kampfpilot wäre, könnte ich diese Schmerzen nur still ertragen. Aber ich bin einer, ich kann fliegen, ich kann kämpfen und ich kann versuchen, die Quelle meines Schmerzes zu zerstören. Weil ich ein Kampfpilot bin, habe ich Dinge, die ich tun kann, Realitäten, die ich ändern kann. PS, nimm nicht die Namen, die Gunyan sich ausgedacht hat, sie sind schrecklich. Die Wahl eines Namens ist eine große Entscheidung, mit der das Kind ein Leben lang zurechtkommen muss. Nimm stattdessen meinen Vorschlag, auf den ich gekommen bin, nachdem ich fleißig mehrere Gesichtsansammlungen durchgesehen habe. Chai, ich habe dir eine Menge zu erzählen, so viele Dinge. Nach deinem Tod wollten sie mich mit einer Medaille ehren. Ehrlich gesagt finde ich das lächerlich. Nach der üblichen Logik würde niemand Überlebenden Medaillen verleihen, um ihr glückliches Überleben zu würdigen. Aber nein, nicht die Himmelsreisekommission. Sie gaben mir eine Medaille, nannten mich eine Heldenpilotin und der einzige Grund dafür war mein Glück, dass ich in dieser verhängnisvollen Schlacht überlebt hatte. Wenn du so viel Glück gehabt hättest wie ich, hätten wir die Medaillen zusammenbekommen können. Nach der Medaillenzeremonie wären wir in die Aurumallee gegangen, bei einmal zwei über die Absurdität des Ganzen zu lachen. Es ist eine Schande, dass das Glück nicht auf deiner Seite ist. Diese Chance haben wir nicht mehr. Ich fühle mich plötzlich nostalgisch. Ich erinnere mich an die Zeit, in der wir unsere Sternskiffe über den Himmel der Lofu gesteuert haben. Wir waren so sorglos. Es gab keine Bedrohung über unser Leben und wir mussten nicht den Ruf der Jagd ertragen. Der gesamte Himmel innerhalb der Höhle gehörte uns. Dir und mir. Über uns war die blinkende Kuppel der Höhle und unter uns waren die geschäftigen Lichter von 10.000 Häusern. Oh, und hinter uns die Beamten der Verwaltungskommission, die einfach nicht aufhören wollten, uns zu jagen. Das war eine Zeit der Unbekümmertheit. Ich wünschte, wir könnten für immer in dieser Zeit bleiben. Sie ist das Kind von Chai. Das ist nicht... Yukong ist nicht ihre leibliche Mutter, sie ist das Kind von Chai bestimmt. Sie war mit diesem einen Typen hier zusammen und hat ein Kind von ihm erwartet, dann ist er gestorben und letztendlich ist sie dann gestorben. Das könnte es noch sein. What is the meaning of this? The Helm Master's daughter bringing Outworlders in to sneak around? What do you have in your hands? Let me see. Madame Yukong's diary? The nerve. How dare you read Madame Yukong's personal diary? And with her daughter, too.
by the Arbiter. You two are in for a... Mr. Yang Ming, please, calm down. Let us explain. I see. Qingni, I know Madame Yukong's position on you becoming a pilot is tough for you to accept, but she has her own concerns. I understand, Mr. Yang Ming. But now, compared to becoming a fighter pilot, I'm more interested in knowing what my mom went through. I want to know what happened, how she went from ace pilot to helm master. Dann I've frag been sie here doch. for a long time, Qingni. If there's something you wish to know, just ask. But don't go rummaging around. That's a bad habit. Okay. Hm. This divine object, if I remember correctly, it's the one Madame Yukong always carries with her? I heard the war that forged this object was only won thanks to the Rainbow Arbiter's blessing. If Madame Yukong still carries objects from that pilot, then perhaps she still longs for the sky. Oder sie behält es als Erinnerungsstück. If mom still longs for the sky, then why does she no longer fly? Perhaps Tsai's passing was too much for her. You shouldn't be asking me about this. Ask your mother. Ja. Reden ist so wichtig. Miss Tsai, I remember her. She was an ace gunner. Many people wanted to be her flight partner. Her husband, Mr. Guang Yuan, was a pilot. They manned the same skiff and were the envy of many. But when it came to pilots, your mother was the best match for her. They flew together all the time. Even Mr. Guanyan couldn't match their numbers. Well, after he passed away in battle, Tsai rarely teamed up with anyone except your mother. It was tragic when Tsai died soon after. That's the life of a pilot. No one knows which flight will be their last. Tsai's death was a big blow to Madame Yukong. After the battle, she refused to turn in Tsai's possessions as per regulations. She kept them locked away, occasionally taking them out to admire. Ich weiß ja nicht, dass du so viele Einzelheiten kennst. As her subordinate, surely I should be concerned with her mental well-being. If Madame Yukong is unhappy, how can I be happy? No. I mean to say, how can I be happy in my duties to her? Where are Miss Tsai's possessions stored? Thanks for telling us all this, Mr. Yang Ming. You're welcome. I know this is important to you. I suppose you're going to go through Madame Yukong's office desk next. I can understand your position, Qingni. I'll take my leave and pretend I didn't see anything. After all, it's an unwritten rule that subordinates should be absent when their superior's privacy is exposed. Please don't tell your mother that you saw me today. Got it. Hurry. Madame Yukong will be back soon. Okay. My mom keeps lots of stuff in her desk. Let's have a look. Das Ding hat aber nicht mal Schubladen. Ja! That's the selling point of this desk. Super simplistic design with super spacious hidden compartments. Lots of office staff use this desk. There are hidden compartments on the left, right, and under the desktop. Got it. This looks similar to Mom's diary. But it looks like it belonged to Miss Tsai. Yukong, ich bin froh, dass ich die Chance habe, Seite an Seite mit dir zu kämpfen. Als die Paarzuweisung verschickt wurde, war ich so nervös, dass ich mich nicht getraut habe, sie zu öffnen und zu überprüfen, weil ich befürchtete, dass wir nicht gepaart werden würden. Es ist nicht so, dass ich es nicht ertrage, mich von dir zu trennen, aber ich war besorgt, dich mit deinem feurigen Temperament bei den anderen zu lassen. Wenn du auf dem Schlachtfeld bist, solltest du nicht so rücksichtslos handeln wie jetzt, wo du immer hitzköpfig loslegst. Bevor du handelst, solltest du über die Konsequenzen nachdenken. Aber schon gut, ich will nicht mehr darüber reden. Sonst wirfst du mir wieder vor, ich würde nörgeln wie eine alte Schachtel.
Auf jeden Fall müssen wir zusammenarbeiten und unsere individuellen Stärken nutzen, um unsere eigenen Legenden im weiten Himmel zu schaffen. Ich freue mich so sehr darauf, mit dir in den Weiten des Himmels zu kämpfen, dass es mir schwerfällt einzuschlafen. Yukong, weine nicht. Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Mein Mann war derjenige, der gestorben ist, aber du weinst mehr als ich. Nach so vielen Jahren des Kampfes bist du immer noch so emotional. Ich bin neidisch. Kampfpilot zu sein war schon immer eine schwierige Entscheidung. Dass wir diesen Weg gewählt haben, müssen wir mental vorbereitet sein. Wichtig ist nicht, ob wir mit Glück überleben können, sondern ob wir dem Wert eines Pilotenlebens gerecht werden können. Jan und sein Partner haben es geschafft, eine ganze Boresin-Flotte im Schach zu halten. Sie waren Helden. Für mich ist das genug. Ich habe gehört, dass das größte Glück im Leben darin besteht, dass man sich aussuchen kann, wie man stirbt. So gesehen ist Yang wahrscheinlich glücklich, für die Shenzhou-Allianz zu kämpfen. Nein, für die Menschen in der gesamten Galaxie auf dem Schlachtfeld zu sterben, nachdem er ein Leben lang Militärdienst geleistet hat. Natürlich ist es besser, wenn du nicht so glücklich bist, sondern noch 200 Jahre lebst, dich benimmst und dann für mich an Altersschwäche stirbst. Yukong, es ist schon lange her. Ich bin immer noch in Mutterschaftsurlaub bei der Nachhut. Alles läuft gut. Wegen der Pattsituation, die gerade herrscht, musst du sehr beschäftigt sein. Aber wenn du die Gelegenheit hast, nimm dir bitte einen Moment Zeit, um einen Tagebucheintrag für mich zu schreiben, damit ich weiß, dass es dir immer noch gut geht. Außerdem habe ich einen Berg von Dingen, über die ich mit dir reden möchte. Zunächst eine Ankündigung. Ich habe mich bereits für einen Namen für unser Kind entschieden. Jung hat bereits darüber gesprochen. Wenn es ein Junge wird, soll er Drache heißen, und wenn es ein Mädchen wird, soll sie Phönix heißen. Aber der literarische Sinn dieses Mannes ist so gut wie der Affen in der Immerjagdebene. Egal wie sehr wir die Wünsche meines verstorbenen Mannes in den Vordergrund stellen sollten, ich kann nicht zulassen, dass seine Wünsche den Leben meines Kindes ruinieren. Nach langem Überlegen habe ich beschlossen, deinem Vorschlag zu folgen und sie Qingyi zu nennen. Die Farben der Morgendämmerung. Ich wusste es. Es ist nicht ihr Kind, sondern das von ihrer Freundin. Das mondbeschienene Lager öffnet sich zu einem Garten der Bogenschützen. Rostige Bannerstreifen die Farben der Morgendämmerung. Wie ungewöhnlich, dass du dir die Zeit und Mühe gemacht hast, Gedichte und Allegorien durchzusehen. Ich dachte, du interessierst dich nur für Kampfjets. Vermisse mich nicht zu sehr. Nach ein paar Monaten Pause und der Eingewöhnung von Qingni werde ich so schnell wie möglich wieder im Einsatz sein. Qingni ist noch so jung und ich muss sie verlassen, um einen Krieg zu führen. Wie soll ich das sagen? Ich bin so eine unverantwortliche Mutter. Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, die Situation an der Front sieht nicht so gut aus. Die Borisinen durchbrechen immer wieder unsere Reihen. Alle Medien versuchen, die Ausbreitung von Panik und Angst zu kontrollieren, aber über der Laofu liegt ein Schleier des Unbehagens. Ich glaube jedoch, dass die Shenzhou-Allianz gewinnen wird. Ich glaube, dass Krieger wie du und ich die Wesen des Überflusses dorthin zurückschicken, wo sie herkommen. Ich freue mich darauf, wieder einmal an deiner Seite zu kämpfen. Yukong, wir werden uns morgen auf ein grausames Schlachtfeld begeben. Deshalb muss ich dir heute Abend einige Dinge anvertrauen. Es mag etwas unheilvoll klingen, aber es ist nicht zu ändern. Wer hat dafür gesorgt, dass wir uns diese Dinge noch nie gegenseitig anvertraut haben? Wenn du überlebst und ich nicht, dann kümmere dich bitte um Qingni, wie du es bei deiner eigenen Tochter tun würdest. Ich weiß, dass du das tun wirst. Ich vertraue dir meine gesamten Ersparnisse an. Bitte verwende sie als Lebensunterhalt für Qingni. Egal, was für ein Mensch Qingni werden will, bitte unterstütze sie voll und ganz. Kauffrau, Dichterin, Straßenkünstlerin, alles außer einer Kampfpilotin. Bitte erlaube mir ein Gelübde mit dir abzulegen. Lass Qingni keine Kampfpilotin werden. Als wir uns meldeten, hast du in dieses Tagebuch geschrieben, unsere Kampfjets würden einsam im Weltraum hängen, wie Schiffe mitten auf dem Ozean. Manche nennen das vielleicht Einsamkeit, aber ich nenne es lieber Freiheit. Dieser Abschnitt hat mir sehr gut gefallen, denn ich habe das Gleiche gedacht. Aber das reicht jetzt, ob Einsamkeit oder Freiheit, wir haben schon alles probiert. Versprich mir, dass du das Kind nicht den Himmel berühren lässt. Oh. Och Mann, das ist so traurig. Och Mann. Ja, und sie hält einfach nur ihr Versprechen. Och Mann. So, I was adopted Sieht so aus. in this Miss Sai was my real mother. I suppose I've always had a feeling. But now I know the truth. I feel like I'm dreaming. Don't let that child touch the sky.
Is this why Mom refuses to let me become a fighter pilot? Ja, vermutlich schon. Ja. When I was little, I asked my mom where my dad was. She said I was grown from the star skiff assembly line. I thought she was just a bad liar. I even thought she meant I'd inherited her talent with star skiffs. I feel a lot closer to Mom after reading this diary. Even if we're not connected by blood. I understand her a lot more now. No, Will you das ist so come with me one more traurig. time? Oh Mann. I want to have a proper chat with Mom. Mhm. Ja. Yes. Thank you. Oh, solche Storys gehen mir immer voll nahe. Oh Mann. Okay. Dann quatschen wir mit Word. You're all done? Did it go smoothly? Ja. I see. Let's find Helmmaster Yukong. We'll accompany you. We're here to help, but she and I really shouldn't interject when you're conversing with your mother. It's okay. I understand. Just having you stand next to me is already a great help, benefactors. Okay. Dann mal go. When Mom feels down, she usually goes to take in a view of the Jade Gate. She should still be there. Let's go find her. Mom? Qingni, why are Mr. Yang and they here too? Miss Qingni kindly agreed to show us around Star Skiff Haven. She mentioned she was trying to mend things between you, but was feeling shy about it. We volunteered to come with her. Thank you. I must apologize for the trouble my daughter has brought you. Mom! All right, it's getting late. Let's talk once we're home. Actually, I want to talk to you about something right now. I want to become a fighter pilot, no matter what. We've talked about this many times. No means no. But... Seems like Miss Qingni is a little hesitant. Try giving her a little push. I thought Mr. Yang said we shouldn't interject. What should I say? Aber ich finde das so verwirrend, dass der Hauptcharakter manchmal vertont ist und manchmal nicht. It's clear that Yukong suffered greatly after that terrible war. Is that why she doesn't want Qingni to... Doesn't seem like... Okay, ja gut. Ich dachte, okay, dann halt voll mit der Nase drauf. Sai's diary? How did you... I understand now. I'm sorry, Qingni. I cannot support your dream because I made a promise to someone else. I don't expect to gain your forgiveness. I just hope you can understand my reason. Mom, what are you talking about? I'm your daughter. Our bond is bigger than forgiveness and reason. I'll listen to anything you have to say. Just like you, I once longed for the sky. I know what it feels like to fly through infinite space, to be surrounded by the vast expanse of nothingness, with unimaginable splendors looming in the distance, to float like a single leaf in the fathomless stellar sea. Some called it loneliness.
but we called it freedom. Sai was like that too. We were friends since childhood. We flew star skiffs everywhere, causing trouble until the Knights caught us and dragged us before General Jingyuan. We soon became the most elite fighter pilots of the Skyfaring Commission. It wasn't an easy life. You could even say it was a cruel one. You never knew if the friend next to you would make it back alive. Of course, the same could be said of yourself, but those are my best memories. You would strike out into the sky, repelling demons and upholding justice. The blood we shed bore witness to it all. The life of a Foxian is short and fleeting. Surely we should dedicate ourselves to such glorious aims. System space all clear today. Great weather for flying. We're engaging the main Borison fleet this time. Don't get too excited. Huh? Sounds like maternity leave knocked the wind out of your sails. Feeling rusty? Oh, shut it. I think you're just excited because you haven't flown with me for so long. Did you miss me? Of course I missed you. The galaxy felt smaller without you in my cockpit. Say, Sai, really didn't think you'd come back. Do you really like flying star skiffs that much? You bet. Sure, it's exhausting, dangerous, low paid. Plus, you only get back to the Luofu a few times a year. But given the choice, I'd always pick this. I guess I already touched the sky. Mind is mysterious. I've lived for more than 200 years. Forgotten nearly every conversation I've ever had. But I still remember us shooting the breeze that day. It was the last time I spoke to Sai. Sai? Hold on, Sai. Sai, open your eyes. Sai? Thank you. You go. I've had a good life. But please, don't let Qingni walk the same path. Don't let her become a fighter pilot. Sai, she's your daughter. You'll be able to tell her yourself, do you hear? The rescue's almost here. Stay with me. Qingni is waiting for you. She lost Guangyan. She can't afford to lose you too. Wake up! Sai! Sai! When I climbed out of the burning carcass of the star skiff, I looked up into a clear sky. Pure and seemingly unadorned by the atmosphere that arced far above us. It was the most beautiful sky I had ever seen. But all I could feel was unbearable pain. I said in my dream, that was the day I died. Mom, this is the first time I've heard you talk about this. But I'm not a little girl anymore. The road of a fighter pilot is a cruel one. I know that now, but I won't hide from it. I'm not afraid to walk the same road as her. If my sacrifice can bring happiness to the citizens of the Xianzhou, then I'm ready for it. You are so very similar to Tsai. The more outstanding you became over the years, the more fearful I turned. I've known for a long time you were ready, but I was not. You know, the cruelty has never claimed victory. Me, Sai,
Your father, Guangyan. We were prepared for the worst when we enlisted. But do you know how we won that war? The war that took away Tsai and the lives of hundreds of thousands of fighters. The Rainbow Arbiter's divine arrow. Yes. The mighty blessing of the Rainbow Arbiter annihilated all abominations in a single strike. But we had to pay with the blood of hundreds of thousands of soldiers just to halt their advance. If crushing our enemies was as easy as breathing for the Rainbow Arbiter, then what purpose did our sacrifices serve? Under the might of an eon, the sacrifices of ordinary creatures are but a joke. We are nothing. We mean nothing. Mom. But I never should have allowed my fears to compel me to make decisions for another person. Even if that person is my daughter, I brazenly interfered with your choices. I am sorry. That is my failure as a mother. Mom, you don't need to apologize. Really. I'll take you to fill in the paperwork tomorrow. You'll start as ground crew, just like Tsai and I did. I believe that one day, you'll make an outstanding fighter pilot. Huh? Really? Thank you, Mom. Thank you. Thank you. Thank you. I was afraid of you following in my footsteps. And more afraid of you taking after Tsai. But if this is your choice, then I'm willing to support you. Even if you live to regret it. Mom, I have one last request. Tell me. I want to fly with you at least once. I'm afraid I can't. I won't be flying anymore. But why? Because I already touched the sky. Denn ich habe den Himmel schon berührt. Abgeschlossen. Yukong ist jetzt dein Besuch im Express. Du kannst Yukong treffen, wenn du zum Express zurückkehrst. Fliegende Vögel und Papierdrachen. Oh mein Gott, ist das eine traurige Story. Ich liebe es. Oh Mann. Yukong. Jingni steht neben ihrer Mutter und schaut still zu dem Ort hinauf, der sie mit so viel Leidenschaft erfüllt. Yukong schaut still zu dem Ort hinauf, der sie einst mit so viel Leidenschaft erfüllte und sie alles kostete. Stellen wir sie besser nicht. Haben wir hier noch? Bist du da? Ich bräuchte deine Hilfe bei einer Kleinigkeit, meine Hübsche. Okay. Ach, nicht so förmlich, wir sind doch Freunde. Okay. Also, wegen der ungewöhnlichen... Was? So ist nur irgendeine Nebenquest, oder? Die gehört also nicht mehr dazu. Okay, das ist irgendeine Nebenquest, die man dadurch freischaltet. Die aber nichts mehr mit der eigentlichen Quest zu tun hat. Okay. Oh Mann, war das cool. Das war eine schöne Story. Aber ich bereue es so, die ganzen anderen Stories von den Charakteren nicht aufgenommen zu haben. Das ist echt schade. Hätte ich euch echt gern gezeigt. Naja, kann man jetzt nichts mehr machen. Leider. Okay, Leute. Ja, Bronja, wir sind ja gleich durch. Das war's mit der Yukong-Story. Es ist echt so cool geschrieben, dafür, dass das einfach nur so eine Nebenquest ist. Auch noch so schön, alles vertont und oh, ich liebe es. Ja.
Aber wir werden auch mit dem nächsten Update, werden wir auch eine Nebenstory von Kafka bekommen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, dann war es das jetzt erstmal wieder mit Honkai Star Rail. Wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Update wieder. Dann können wir vermutlich endlich unsere Kafka pullen. Ich bin schon echt gespannt. Also ja, ich danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und bye bye.